As the conflict in Ukraine enters its fourth year, the nation continues to grapple with the dual challenges of external aggression and internal strife. The ongoing war, marked by persistent threats from bordering regions and missile attacks deep within the country, creates an atmosphere of uncertainty and fear. In the midst of this turmoil, the fundamental rights of citizens are increasingly compromised by the very institutions established to uphold the law. Throughout Ukraine, incidents involving territorial centers for recruitment and police forces have become a troubling reality. Citizens, particularly men of conscription age, find themselves subjected to a series of systemic violations. Reports indicate that many are facing unlawful detentions on the streets, often without clear justification. This troubling trend reflects a broader pattern of disregard for civil liberties, as the enforcement of mobilization efforts takes precedence over the constitutional rights of individuals. The absurdity of the situation is stark. As the nation endures external threats, its own citizens are caught in a web of internal oppression. The streets, once familiar and safe, have transformed into places of anxiety and tension. Citizens are not only navigating the risks associated with ongoing military action, but are also contending with the reality of police and recruitment officials imposing restrictions on their freedom of movement. This dual pressure creates an environment where ordinary people must weigh their safety against the risk of unlawful encounters with authorities. Across various urban landscapes, the actions of law enforcement and recruitment officers raise serious questions about the nature of authority and its relationship with the populace. The systematic reports of rights violations highlight a troubling disconnect between the constitutional guarantees meant to protect citizens and the harsh realities they face daily. Video footage from eyewitnesses captures these troubling incidents, documenting a growing concern about the rule of law in times of crisis. In this context, the fabric of societal trust is fraying as citizens grapple with the unpredictability of their interactions with state forces. The fundamental freedoms that are supposed to be safeguarded appear increasingly fragile, overshadowed by the urgent demands of war. As the conflict continues, the implications of these internal violations will resonate deeply within the national consciousness, affecting not only the immediate landscape, but also the long-term prospects for civil rights in Ukraine. In summary, the situation in Ukraine underscores a critical intersection of external conflict and internal governance. As citizens navigate these challenges, the ongoing struggle for human rights remains a pressing issue, reflecting the complexities of a nation at war, both with an external aggressor and within its own borders. Машку, пусть он едет. Ви знаходитесь на обліку в Роздільнянському РТЦК. Що ви забули в нас Білгород-Дністровську? Ви стали на облік тимчасово? Ви повідомили свій воєнкомат, де ви знаходитеся? Я живу здесь, я работаю. Чому ви не стали на військовий облік в Білгород-Дністровському? Это надо, чтобы присягнали. Ё-моё, сколько чьи-то папа не нужен. Девочка, это по всей стране уже целый год. Беспредел. Все, перекрили трасу. ТЦКшники до Хмельницька, наверное, кілометрів 3 чи 5. Дорога все стоїть і позаду мене колоча. Кожну машину, всіх документи всіх перевіряють. Ось така от ситуація. Колега ось перекрив, щоб справа ніхто не обіжав. Ми держимо смугу, щоб ніхто не проскакував. Ребята, блин, утро, человек идет на работу, блядь. Открывается бусик, грузят силой, смотрите. Грузят силой человека, блядь. Где работаешь? Работаешь где, скажи? Где работаешь? Работаешь где? Фамилия как? Марченко Руслан Юрьевич. Марченко Руслан Юрьевич. Ребята скрутили его насильно, блядь. Насильно. Документы не проверили, он говорит, я это видела все. Они его крутили насильно, блин. Это жесть. Отпустите человека, блин.
Отпустите человека, блин. Он женщину толкает. А ну отпусти, блин. Человек шел на работу, блин. Отпустите человека! Отпустите, блядь. Это капец просто. Это жесть. Боже, это какая-то жесть.